Hi, welcome back to Love English. Ever been in a workplace without something to say? Want to reach out and communicate better with your co-workers? ඔගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් work කරනවා ඇති. එතකොට office එකේදී ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට English වලින් communicate කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවල් වලට use කරන්න පුළුවන් phrases 10ක් ගැන තමයි අද lesson එක. Here are 10 phrases which you can use in and around your workplace that will help you be more present and classy. Phrase number 1. It's a win-win situation. Win-win situation එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? If something is a win-win situation, it means that everybody involved is happy, a winner and successful. ඒ කියන්නේ win-win situation එකක් කියලා කියන්නේ සහභාගී වෙන හැම පාර්ශවයකටම ඒකෙන් benefit එකක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි win-win situation එකක් කියලා කියන්නේ. Usually we get to use this phrase when two or more parties come to a solution or an agreement at a meeting. මොන හරි meeting එකකදී parties මොන හරි solution එකකට එනවා නම් ඒ වගේම ඒ solution එක ඒ එන හැම party එකකටම benefit එකක් ගෙනවා නම් අපි ඒ වගේ වෙලාවකට මේ phrase එක use කරනවා. Win-win situation. For example, we can say it's a win-win situation for both the client and the supplier. Client hat ඒ වගේම supplier ටත් දෙගොල්ලොන්ටම වාසිදා සහගතයි කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. And let's move on to the phrase number 2. Number 2 is think outside the box. Think outside the box. This phrase means to be creative and come up with something really original, new and interesting. ඔයගොල්ලන්ට කාට හරි කියන්න ඕන නම් අලුතෙන් දෙයක් හිතන්න කියලා එහෙම නැත්නම් creative දෙයක් හිතන්න කියලා අන්න ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මේ think outside the box කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. For example, somebody can say think outside the box. We need something really fresh and new. අලුතෙන් හිතන්න. අපිට ඇත්තටම අලුත් original දෙයක් ඕනේ. ඒතර think outside the box කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් අලුතෙන් හිතන්න කියන එකට. And the third phrase. තුන්වෙනි phrase එක තමයි reach out. Reach out means to try and communicate with someone on something. කාව හරි කෙනෙක්ව try කරලා communicate කරනවා නම් එයත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් කාව හරි කෙනෙක්ව සම්බන්ධ කරගන්නවා නම් මොන හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අපි ඒකට reach out කියන word එක use කරනවා. I want to reach out to the accountant about the budget. මට budget එක ගැන කතා කරන්න accountant ව සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට officially අපි use කරනවා reach out කියන word එක. Usually we use this phrase in a more friendly and sympathetic manner. So the next phrase. Next phrase is crunch the numbers. Crunch the numbers. Crunch the numbers කියලා කියන්නේ calculations ගොඩක් කරන්න තියෙනවයි කියන එක. Okay? ඒතර calculations ගොඩක් කරනවා නම් අපි ඒකට crunch the numbers කියලා කියනවා. It means to do a lot of calculations. For example, if somebody asks like how much money are we left with? So you can reply to it saying I'll crunch the numbers right now. I'll crunch the numbers right now. මම calculate කරලා කියන්නම්. Or let me crunch the numbers and see. Crunch the numbers means to do a lot of calculations. And you can use this phrase in regards to budgets and finances. And the next phrase. ඊළඟ phrase එක තමයි giving 110%. Giving 110%. This is also a very fancy phrase you can use in your official conversation. Okay? So giving 110% to a particular assignment or a job means to give it your very best. මේකෙන් කියන්නේ ඔයා ඔයාගේ උපරිමේ ඒ වෙනුවෙන් දෙනවයි කියන එක. Which means that you put your maximum effort towards that. ඔයා ඔයාගේ උපරිම effort එක ඒකට දානවයි කියන එක තමයි giving 110% කියලා කියන්නේ. This is a big project. Let's give it 110%. Let's give it 110%, which means that you decide to give your very best. And the next one. Next one is put off. Put off. They can't put off the meeting much longer. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? Put off means to delay or postpone something. Right? If you want to mean that you delay or postpone something, you can use the phrase put off. Put off. Put off කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් delay කරනවා. එහෙම නැත්නම් කල් දානවකට අපි මේ put off කියන word එක use කරනවා. And the next phrase. Next phrase is take off. Take off. Take off කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් හුඟක් popular වෙනවා නම් අපි take off කියන word එක use කරනවා.
wow, that post took off, which means that it has become viral, very popular or interesting, right? එතකොට take off කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් හොඳටම popular වෙනවා නම් අපිට take off කියන word එක phrasal verb එක use කරන්න පුළුවන්. And let's move on to the next phrase. Next phrase is selling like hotcakes. Selling like hotcakes. Selling like hotcakes means something has become viral and very popular, and also it's selling in large quantities very quickly. If something is selling in large quantities very quickly, you can use the phrase selling like hotcakes. මොන හරි දෙයක් ඉක්මනට හුඟක් popular වෙලා ඉක්මනට විකිණේගෙන යනවා නම් අපිට ඒ වගේ වෙලාවට selling like hotcakes කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. Actually, we use this phrase in the context of a product. Our new shampoo is selling like hotcakes. අලුත් shampoo එක අපේ ඉක්මනට ඉතා සීඝ්‍රයෙන් විකිණේගෙන යනවා කියන එක තමයි ඒ phrase එකෙන් කියන්නේ. And the phrase number 9. Ninth one is more bang for your buck. More bang for your buck. More bang for your buck means something is worth more than the money you spent on it. මොන හරි දෙයකට ඔයා invest කරන ගානට වඩා වටින දෙයක් ඔයාට අපිට ලැබෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා more bang for your buck කියලා. So you can say you can get more bang for your buck from this project. ඒකෙන් කියන්නේ ඔයා දාන ප්‍රමාණයට වඩා ඔයාට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවයි කියන එක. And this is the final phrase, number 10, and that is learning curve. Learning curve. It's just like a turning point, okay? And learning curve means that it's a place where you get to learn something really new, basically from your mistakes along the way. ඔයාට ඔයාගේම වැරදි වලින් ඔයාට මොන හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න chance එකක් තියෙන තැනක් නම් අපි එතනට learning curve එකක් කියලා කියනවා. For example, we can say my new job is a bit of a learning curve. My new job is a bit of a learning curve, which means that you get to learn something really new basically from your mistakes along your way. Okay? So you can use this phrase when you get to learn something really new, like it could be a new skill, it could be a new language, likewise. ඒ වගේ ඕනම දෙයකට ඔයාට මේක use කරන්න පුළුවන්. So here are the phrases which I want to share with you guys, and I hope these lovely phrases might help you out in your workplace and wish all hope in your future conversations and careers. And if you really liked this video, please put a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel to never miss our videos. And remember to give 110% to learning English. Bye!